the more successful you become as a business person and the more successful you are in your life, I believe the more stress you're bound to experience. Я думаю, что чем больше вы растете или чем больше вы становитесь успешным профессионально, чем больше вы достигаете успехов и в своей личной жизни, тем, я уверен, что тем больше вы сталкиваетесь со стрессом. Now, I know that's not very motivational, is it? Но, конечно, я понимаю, что это не очень-то мотивирует. But let me explain my terms. Но давайте я вам сейчас объясню именно по терминам, пройдусь. Imagine this little yellow highlighter is stress. Представьте себе, что вот этот фломастер, этот желтый фломастер, который на руках, это является стрессом. It can be a relational conflict, it can be a financial problem, it can be a physical illness. Это может быть какая-то проблема со здоровьем, это может быть какая-то проблема в взаимоотношениях на работе, или это может быть какая-то финансовая проблема и так далее. It's neither good or bad, it's just a reality, and we all have stresses. Every day we have stresses in our lives. Так или иначе, это реальность, и каждый из нас сталкивается со стрессом каждый день. So, when I experience a stress, I can respond one of two ways. И на стресс я могу реагировать одним из двух способов. I can respond with distress, which is worry, fear, anger, frustration, depression, burnout. То есть я могу реагировать это как именно проявить какое-то расстройство, да, печаль какую-то, и это вызывает страх, это вызывает какое-то недомогание, это вызывает какую-то злость, гнев и так далее. Or I can respond with what's called eustress. I can take the same stress and respond by seeing it as a challenge, an opportunity, a mountain to climb, a battle to win. Либо я могу смотреть на этот стресс как на скалу, на гору, на которую мне нужно забраться. Это я могу смотреть на стресс как на вызов, который мне необходимо преодолеть. And the secret to high achievers is that they've learned how to respond the right way to the many stresses in their lives. И секрет тех людей, которые достигают больших успехов, состоит в том, чтобы именно правильно относиться к стрессу. So when we were trying to get ready for this event, and Azim was trying to get the video to work right, there were some challenges because of connectivity. И когда мы сегодня начинали наше мероприятие, у Азима возникла проблема с соединением. And that was simply a stress. It was a reality. He couldn't control it. И эта техническая проблема, она была стрессом, который невозможно было контролировать. And he could have responded inappropriately by being worried or frustrated or angry or impatient, or he could respond the right way, which is figure out how to let his emotional energy go into how do I fix it, how to make it work, how do we get the best out of the circumstances in a way that is relationally good and positive. И Азим мог бы среагировать на это таким образом, что он злился и суетился, и очень сильно по этому поводу переживал. Либо второй способ — это пытаться думать и пытаться все-таки найти решение этой проблемы, найти выходы из создавшегося положения. And thankfully, Azim, you responded like always the right way because you have such a good attitude. But that's a choice. And the point is, you can choose with the right perspective to deal with stress the right way. И, это всегда выбор. Мы всегда стоим перед выбором, как правильно отреагировать или не отреагировать на стресс, который у нас случается в жизни. To recognize again
that stress isn't good or bad, it's just pressure. It's like when I use my vocal cords, I'm stressing my vocal cords. That's not good or bad, it's just a reality. Стресс это в плохом это смысле или в хорошем, в любом случае это какое-то давление, это какой-то пресс. Когда я говорю, то с давлением у меня воздух выходит и производит звук. Это хорошо или это плохо, но тем не менее это так, в том или иной степени это такой пресс. So that's one. Secondly, it's to realize that the key to dealing with stress is not the heart, that where we start to feel it, or it's not the stomach ache, it's our brain and how we see things. И второй момент очень важный, что когда мы обращаемся или когда мы пытаемся справиться со стрессом, это мы это делаем не сердцем или не желудком, а это мы пытаемся сделать здесь, в мозгу, мозгами. In light of that, then, here are the steps I ought to take when I am running into a stressful situation. When I have a stressful situation, here are the steps I ought to take. И когда я сталкиваюсь со стрессом, я предпринимаю вот такие шаги. Первое. First, I make a decision not to worry. Первое, я принимаю решение не волноваться. A lot of times we get worked up because we have all these negative thoughts and worries that often don't come true. So I make a choice not to worry. Очень часто мы сами себя накручиваем и придумываем там какие-то негативные сценарии, которые на самом деле даже и не происходят. Поэтому я для себя решил, что, во-первых, я не буду волноваться. Secondly, I take responsibility to try to work on whatever the stressful situation is, not with worry, but by doing the right kind of thing. So whatever action I can take to help resolve it, I do it, but I don't worry. Я пытаюсь... Say it again. I just try to do the right thing. I try to do something to resolve the stressful situation, but I don't let it cause me to worry. Я пытаюсь справиться со стрессом, делая какие-то все-таки правильные вещи, но при этом я не стараюсь волноваться при этом. Thirdly, I don't ask the question, why is this happening to me? Instead, I ask, what can I learn from this and how can I move forward through this? И третье, я не задаю себе вопрос, почему это со мной случилось, но я задаюсь вопросом, чему я могу научиться через это, и как я могу через это двигаться дальше. Fourth, I don't call the stress a problem, I call it an opportunity, it's a mindset. И четвертое, я не называю стресс проблемой, а называю стресс возможностью. Fifth, I really believe that that this is going to get worked out, and it's going to work out for good, and it will be better in the next day or the next week or the next month. I have that hope within me. И пятое, во мне есть надежда в том, что в конце концов эта ситуация разрешится, и разрешится она благополучно. And then finally, I fill my mind with positive thoughts instead of negative thoughts and negative emotions. И в конце концов я наполняю, что ли, свой разум, или я думаю о каких-то позитивных вещах, нежели о негативных. То есть я наполняю себя не негативными какими-то, а позитивными вещами. So I might listen to music, I might walk out in the forest, I might delight myself in a book or some great inspirational thought, but I fill my mind and my emotions with positive things, not negative worry and frustration.
Например, я могу послушать музыку какую-то, или выйти на прогулку, или почитать какую-то книгу. То есть я себя наполняю не негативными эмоциями или негативными какими-то мыслями, а пытаюсь чем-то заместить каким-то позитивом. And if you can do those things, you don't need to live with a minute of distress the rest of your life. Really, you don't. Если вот, Distress, worry, fear, frustration, bitterness, you don't need that. Если вот хорошенько подумать, то в нашей жизни нам не нужны какие-то такие отрицательные переживания, как какая-то горечь, какое-то разочарование или какое-то зло, то, что всегда с этим, со стрессом ассоциируется. Yeah.